Hello guys, welcome to the stream guys, welcome to the stream. ఓకే వాయిస్ అయితే వస్తుంది అనుకుంటున్నా. అలా మిషన్ చేయాలి. నేను నిన్న కొన్ని చెస్ట్లు అవి ఓపెన్ చేశాను అనమాట. సో మనీ వచ్చింది, అవన్నీ తర్వాత స్పెండ్ చేయాలి. వెళ్దాం. అక్కడే దగ్గరలోనే ఉన్నట్టున్నా. Revelio. ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ రూమ్కే వెళ్ళాలన్నమాట. క్లాస్ రూమ్లో బిగిన్. Cannot be serious. Goblins Professor Sharp working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. పిగ్గాడు షాక్ అవుతాడు. What? ఎలా వెళ్ళేవరా అని. Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. ఏం చూస్తున్నాడు సీక్రెట్స్ బుక్స్లో? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Yes. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Okay, లండన్కే వెళ్తున్నాడు భయ్య. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Okay. I understand. సో I'll see ఫుల్ what I can learn డీటెయిల్స్ about గా the missing చెప్పడం pages while అనమాట. you're gone. ఈ రాకం ఉన్నాడని చెప్పి Don't రుక్వుడ్ neglect your ఉన్నాడని. studies. రాకం Your కాదు, wand work is improving by రుక్వుడ్ the day. ఇంకోటి But ఎవడో you'll ఉన్నాడు want కదా. to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spell casting. Plenty to keep me occupied while you're gone. మనం ఈ You've done లోపల exceptionally క్లాసెస్ well. లోకి వెళ్ళాలి. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. ఇంకా స్పెల్స్ గట్రా Oh, నేర్చుకోవాలన్నమాట. and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. హోమ్ సెంటర్. ఓహో, ఇది ఎందుకు గ్లో అవుతుంది? Accio! Levioso! Incendio! మెయిల్ కూడా Meet me వచ్చింది. in Lower Hogsfield as soon as possible. I ఓహో, would like to talk to you about Rookwood and Harlow, Natty and it చెప్పింది. might be best to do so outside of the castle.
ఓహో! తినకలే తెలుసు. రుక్వుడ్ గురించి, హెయిర్‌లో గురించి. Natty just sent you an all post requesting to meet her in the lower Hawk Street. A hamlet. Okay. So whole map open చేయాలి. Hello Rohan bro, welcome to the stream bro. యమ్మ ఇంత పెద్దదా మ్యాప్? Hamlets are small communities throughout the world. Okay. This hamlet, Lower Hawksfield, provide new opportunities for vendors, blue flames, side quests. ఓహో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనుకుంటా. బ్రో ఒక నాన్ ఆర్పిజి గేమ్ చెప్పండి. అంటే యాక్షన్ గేమా? హ్యాక్ అండ్ స్లాష్ చెప్పమంటే బోల్డ్ అని చెప్తా బ్రో. హ్యాక్ అండ్ స్లాష్ అయితే డెవిల్ మే క్రై ఉంటుంది, డిఎంసి 5 అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. లేదు చిన్న గేమ్స్ అని అంటే మ్యాడ్ మ్యాక్స్ కూడా నాన్ ఆర్పిజియే బ్రో, యాక్షన్ గేమ్లో వస్తుంది. Revelio. ఓహో ఎన్ని వచ్చాయో, క్లాసెస్ కూడా వచ్చాయి. తిన్తో కూడా మాట్లాడాలి. అటెండ్ ద హెర్బాలజీ క్లాస్. ప్రొఫెసర్ అసైన్మెంట్ కూడా ఉంది. ఓకే ఇంకో రౌండ్ వచ్చింది. ముందు రౌండ్ 2 చేస్తా ప్రాక్టీస్, ఆ తర్వాత క్రాస్ వాండ్స్ చేస్తా. గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమా అయినాక ఆర్పిజీ గేమ్స్ నుండి కొద్దిగా బ్రేక్ తీసుకుంటా. అంటే ఫైటింగ్ గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి బ్రో, యూ వాంట్ టు ట్రై. యాక్షన్ గేమ్స్ అంటే డెవిల్ మే క్రై ఉంటాయి, అవి హ్యాక్ అండ్ స్లాష్ అనమాట. ఇంకా బోల్డ్ అని ఉంటే మర్చిపోయా బ్రో. Revelio. ఇప్పుడు లీనియర్ గేమ్స్ అంటే మనకి అన్చార్టెడ్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఐ లింకన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రాక్టీస్ చేయాలి Hello, ఫస్ట్. Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? ఓకే రెడీ, That'd be brilliant. ట్రై చేస్తా. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. హొరైజన్ జీరో డాన్ ఆర్పిజి కిందే వస్తుంది బ్రో. ఓకే ఫస్ట్ అయితే అక్యో చేయాలి, తర్వాత డిఫెండో చేయాలి, తర్వాత స్టెపిఫై. Accio. Incendio. ఇన్సెండియో. Levioso. ఓహో లెవియోసో ఇది. Good one. లెవియోసో 3 attacks అక్యో. Accio. Incendio. Nicely done. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. ఓయ్ ఇన్ని కాంబోస్ ఎలా గుర్తుంటారా? Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands.
Other jewelers had better beware. ఇప్పుడు క్రాస్డ్ వాన్స్ ఆడతా. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? యా I ట్రై certainly చేస్తా. am. Brilliant. Are you dealing with a partner? నాటియే మళ్ళీ. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the ఓహో spirit. వీళ్ళు నలుగురు వచ్చారా? Break through red shields with a damage spell. Okay, like fire making spell. Done. Incendio. Potato. Stupefy. There goes my weight. Levioso. Stupefy. Hey, Stupefy. Find the one. Potato. Stupefy. Don't shy away now. Incendio. Levioso. Accio. Is that all you've got? బాబోయ్ జస్ట్ Come on. Incendio. Ringo. Incendio. Accio. Levioso. Like a winner. Take. Leviosa. Stupefy. Expelliarmus. You're better than that. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. అయిపోయాడు. Some big hits that round. What a victory! You've won the tournament! అప్పుడే చాలా చిన్నదే టోర్నమెంట్. I'm just getting started, buddy. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so Durmstrang it ante is my inko great school, honour inko to present Wizardry you school, with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. నేను కూడా వెళ్ళాలి. మనం ఇంకా వేరే క్లాసులు వేటికి వెళ్ళాలి. ఓకే ఇంకేంటి అసైన్మెంట్ ఎకాట్స్ దున్ని ఎంత సక్సెస్ఫుల్లీ అవాయిడ్ ఎనిమీస్ అటాక్ బై డాజింగ్ ఆర్ రోలింగ్. ఓ ఇది చేయలే మనం. ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పెలియార్మస్ ఓకే వస్తుంది. హెర్బాలజీ క్లాస్కి వెళ్ళి అప్పుడు నాటిని కలుద్దాం. లైబ్రరీ అనెక్స్లో ఉంది. గ్రీన్ హౌసా డన్. నెక్స్ట్ చూస్తా బ్రో డైయింగ్ లైట్ 2 అయినా లేదా వేరే గేమ్ లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ 2 చూస్తా అంటే ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అవుతుంటే ఆ మజా రాదు ఆడడానికి. అవును బ్రో ఆప్టిమైజేషన్ అసలు బాలే గేమ్కి. ఓహో ప్రొఫెసరా స్టూడెంటా? Good morning, Professor Garlick. Okay, How ma. wonderful it Professor is to see Garlick you again, and- Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. ప్రొఫెసర్ భలే ఉందిగా. Class,
please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip Oh, the mandrake mandrakes. by the tendrils and give it a firm tug. Okay, pull చేయాలి. Oh. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. ఇది కూడా The ఉంటది soil పార్ట్ should 2లో. envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, ఏమ్మా everyone. అంతే. Now for our next task, we'll be Revelio. planting Dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs. ఓ ఇవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. సో మ్యాండ్రేక్స్ మనం Revelio. కాంబాట్లో గట్రా యూజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటా. అన్నీ లూట్ చేసుకోవడమే. హలో ప్రణీత్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. హాయ్ బ్రో, బాగుందా గేమ్? లేకపోతే డైలాగ్స్ వల్ల చిరాకు వస్తుందా? ఇంకా చిరాకు అయితే ఏం లేదు బ్రో, బాగుంది గేమ్. Accio. ఇంకా నిన్నే కదా స్టార్ట్ చేసా, చూడాలి. Levioso. Revelio. ఏమీ రావట్లే, ఇది ఎందుకు మరి గ్లో అవుతుంది? కానీ వీళ్ళ పేర్లు భలే పెట్టారు. ప్రొఫెసర్ గార్లిక్ అంట. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even తర్వాత మళ్ళీ soil, collect sunlight, చేసుకోవచ్చా అవి? and a bit of magic. They will take time to grow. ముందు ముసళ్ళ పండుగ Let's డైలాగ్స్ see how పిచ్చి the లేపుతాయి. balance అవునా? of star thistle arrangement. చూడాలి. Nicholas fancy or roses? అయిపోయింది నా రసం, సూపర్. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వీకెండ్. రోగమేంటి రేజ్ క్విట్ తెలీదు బ్రో. నేను లైవ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వరకు ఆడుతున్నారుగా. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. ఒక్క నిమిషం.
ఓ ఎండ్ చేస్తున్నట్టున్నారు. స్మాల్ ప్లాంటర్ ఏం చేయాలి? విటనీ సీడ్స్ పెట్టాలి. ఓకే, ఓహో రెడీ ఇన్ 9 minutes అంట, అంటే 10 minutes. Well done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. ఇవాళ లైవ్ చేస్తారా బ్రో? తేజ బ్రో Sharp tell you about that. Now, షాడోస్. what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find Chinese that chomping some cabbage, plants eh? are better suited to uses Identi. outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They Oh. do bite. ఆ పేరు కూడా అలాగే ఉంది, చాంపింగ్ క్యాబేజ్ అని. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Leander. Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. It would But just take you'll 10 lead. hours to complete the game without the dialogues. But it took 48 hours for me to complete. సరిపోయింది. Nice అయితే work in నాకు defense against ఉందంటారు. the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's Revelio. really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, ఓహో, Oh. వీడికి సెబాస్టియన్ కి Thank you. పడదేమో. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with... Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ఆగు, ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని. Revelio. ఓహో, L1. Look at that. ఓహో, They'll chomp on anything they can get their Nice, nice. mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the D-note. ఇది కలెక్ట్ They left చేసుకోవడం her కాదా? holding daffodils in tatters. Revelio. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. సరిపోయింది. Take Revelio. your time. I'll see you back in class. కానీ మ్యూజిక్ ఇంకా గేమ్ స్టోరీ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఓకే, యా బ్రో, హ్యారీ పాటర్ వైబ్స్ ఫుల్గా. విచ్ హౌస్? స్లిథరిన్ బ్రో, స్లిథరిన్ తీసుకున్నా. హలో రోలెక్స్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. జంప్ చేయడానికి ఉంటే బాగుండేది. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. From
remarkable plants, ప్రాక్టీస్ aren't కూడా they? చేశా. I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. నైట్ లైవ్ చేస్తా బ్రో, And 10 to good, 12. as you ఓకే do seem to be పిచ్చెక్కిద్దాం బ్రో. quite green-fingered. లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ 2 I'm ఏగా. eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labour. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. అండ్ టీచర్ భలే ఉంది కదా. యా లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ 2 Only cost me my damned hair. Revelio. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. ఓహో ఇటు పక్కన. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse. ఏం చేస్తున్నారా? The sorting hat took ages to pick up. ఓకే ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తా. టీచర్ మీద కన్ను వేస్తారా? లేదు బ్రో, జస్ట్ చెప్తున్నా. Revelio. నెక్స్ట్ క్వెస్ట్ ఏం చేయాలి? ఓషన్ క్లాస్కి వెళ్ళాలి. అది ఎక్కడుంది? ఓకే దొరికిందిలే. Would never Guys, ఒక్క allow నిమిషం. that. It would make him look completely incompetent, which he is. ఓకే ఐఎమ్ బ్యాక్. ఇంకా పోషన్స్ని ఇచ్చుకుందాం. నేను యాక్చువల్గా షాప్లో ఒకటి ఇన్విజిబిలిటీ పోషన్ అని Bet he చూసాను. knows more than he's సో letting అది on ఇంకా about the కొనవసరం conflict లేదు, of మన interest. దగ్గర ఆల్రెడీ ఇది ఉందిగా. అలాంటివి చూసుకోవాలి. దీస్ ప్లాంట్స్ దట్ యూ కలెక్టెడ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ మేకింగ్ పోషన్స్. యా బ్రో, నిన్న Potions చూసా, is నిన్న one of the షాప్కి most వెళ్ళినప్పుడు challenging and కొన్నా కొన్ని hazardous subjects పోషన్స్. taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. ఓకే ఇందాకలా పిక్ You will దగ్గర begin this చూసాను term by చార్ట్ని. brewing a Wigan Weld potion. అరే ఇదే Mr. కనుక్కున్నారా రెండు? Takar, can you tell us why this particular potion might come in మిస్టర్ handy? తక్కార్ అంట, Yes, Professor Sharp. ఇండియన్ The స్టూడెంట్. Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a హలో రాక్ variety బ్రో, of వెల్కమ్ టు injuries. ద స్ట్రీమ్ It బ్రో. can heal some injuries. నేను but కూడా not all. పెడుతున్నా బ్రో, నమస్తే. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion. ఏమైంది, of బీట్ చేస్తారా your ఇవాళ? own. You never know when you might need it. Please begin. ఓహో, ఇప్పుడు పోషన్ రెడీ Use చేయాలి. a strong, even motion when crushing your ingredients. క్రష్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్. క్రషింగ్. Please be meticulous when adding powder to your potions. One Pinch of errant Dittany. sneeze could be disastrous. Orlong tubes.
Amit, Thakkar and Priya are Indians in this game. Yeah, bro. పేరు చూసిగానే ఇండియన్ లాగే ఉంది. I see లేదు most of లేదు you have ఫుల్ not forgotten థండర్స్ how అండ్ to రైనింగ్. stir. అమ్మ వచ్చి పీసీ ఆఫ్ చేస్తావు లేదా అని షౌటెడ్. ఓ Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, Yes. sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. ఓకే. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. ఓకే వాడేనా అమిత్ గడ్. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank Did you. you meet Omnius Amit, Gaunt? by the way. యా బ్రో. Pleasure. వాడు బ్లైండ్ Truly. అనుకుంటా. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld Just potion on their ఒకసారే first కలిసా. try. Well done. పెద్ద ప్లేయర్స్ అండి మీరు. నాకెందుకు నమస్తే పెడుతున్నావు బ్రో. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. అమిత్ గడ్ ఏమొచ్చి రేవెన్ క్లా. ఓకే. ఈ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళాలా? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, Did by the way. Gareth Weasley Gareth Weasley. enter? Bit of a prodigy with potions, if I do say so మన myself. ప్రొఫెసర్ Pleasure కూడా to meet వీస్లీ ఉంది. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Fwooper Sharp's office feather with his కావాలంట permission, వీడికి. perhaps you could grab it for me. ఓకే. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. వీడేం బ్రూ చేస్తున్నాడు? Your potion should not be that color. ఓహో సూపర్ అంటే అదా. అవి కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. Revelio. Okay. Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. దిగరా తీసుకో. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! He isn't Thank you. blind. His eyes This is are going to like take a that moment to brew. because he's the You should get back to brewing your Yeah. Edurus potion, Oh. and I'll tell you when this concoction's finished. ఓహో ఆమ్నియస్ వీడి గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే వోల్డమోర్ట్ గ్రాండ్ ఫాదరా? సూపర్. ఎందుకు బ్రో జోక్స్ వేస్తావు? ఇది ఎన్ని మంత్స్ చేస్తారు? Keep your potion stations organized and free of clutter. రిలీజ్ బ్రో చేస్తా. My Wiggenweld potion Digo, is utter video. rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippins.
కానీ మీ అంత Professor, త్వరగా అయితే what should I కంప్లీట్ be doing చేయలేను బ్రో. again? రాక్ బ్రో You should have collected the ingredients from my office and స్టార్ట్ begun brewing a చేసేది potion at your మీరే అండి cauldron. మరి. Finish your potion and then return to me. ఓకే బ్రూ చేయమంటున్నాడు. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Shvinder eggs అంట. Endurance potion. Drinkers defense by covering them with a durable rock skin. ఓకే ఇది Felix. ఓహో టెస్ట్స్ గట్రా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఈ డ్రింక్ తాగినప్పుడు. ఓకే And now we add the mallow sweet, and that's odd. అంతే ఇప్పుడు మనం కలపవసరంలే. Wait, it's not supposed to. సరిపోయింది. వీడు పెంట పెడుతున్నాడు. Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. ఓహో మనం దొరికామా? నాకు ఇది ఇంట్రెస్టే లేదండి ఈ గేమ్. అండ్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ గేమ్ ఆల్సో. మీకు అన్ని సౌల్స్ గేమ్స్ లాంటివే ఇంట్రెస్ట్. మేము చిన్న గేమర్స్ కాబట్టి ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉంటాం. ఫీలిక్స్ ఈజ్ ఏ లిక్విడ్ లక్. ఓ యా అవును బ్రో. పోషన్స్ మాస్టర్ ఇస్తాడుగా హ్యారీకి. అందరికీ మాది పెడుతుంది నమస్కారం. ఐఎమ్ బ్యాక్. రసం ఫినిష్ అయిపోయిందంట. చాలే ఒక్కొక్కటి. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. Revelio. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. మీ పాప ఏం Don't చేస్తుంది? fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. దొరికాం. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a Next solid grasp Dying of how Light to 2 combine various లేదా ingredients, డేస్ గాన్ you ఆడతా. should gain an understanding ఇంకా of the ingredients కొంత టైం themselves. వరకు RPG Pay గేమ్స్ నుండి particular బ్రేక్. attention ఓకే in ఓకే herbology. డైయింగ్ లైట్ 2 The plants you ఆడండి. nurture there are often 1 కూడా essential to the బాగుంటుంది బ్రో. potions you డైయింగ్ brew లైట్ here. 1. Now, I recommend that you find a safe ఇది location ఈజీలీ in which to ఎప్పుడు practice మనల్ని brewing. You cannot ఇరికిస్తూనే leave a ఉంటాడు. hot ఈవెన్ cauldron ఇన్ simply anywhere. That'll be all. సరిపోయింది. వాడితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సార్ అది మీరు I think అనుకునే each of us has రసం had enough కాదు. excitement for one day. Class is dismissed. రసం మళ్ళీ ఇన్స్టాలో ఆర్డర్ చేసుకోండి. లేట్ ఎందుకు బ్రో? ఎంజాయింగ్ వీకెండ్. Revelio. కంటిన్యూస్గా ఆర్పీజీ గేమ్స్ ఆడి ఆడి నా బుర్ర సర్వనాశనం అయిపోయింది. అయ్యా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్డర్ పెట్టారంట. రసం కాదు. షుగర్ పేషెంట్లా అన్ని సగం 10 మెసేజ్ల్లో ఒక మెసేజ్ చూస్తాడు బ్రో. Revelio.
ఇంకేం లేవు అంతేగా కొంచెం. Ugh, my robes are going to reek from Dan's inspiration. నేను అదే సేయింగ్ అంకుల్ రసం. హలో బటర్స్కే బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. ఓకే, ఇంకా నాటీని కలుద్దాం. ఓహో, బ్రూమ్ ఎప్పుడు వస్తుందో మరి. ఇదేంటిది, హ్యాగ్రిడ్ హట్టా ఇది? హ్యాగ్రిడ్ ఇక్కడే ఉండేవాడా? ఇటు సైడే అనుకుంటా. Revelio. ఇదే గ్రౌండ్స్ కీపర్ టూల్స్. I should investigate. ఎక్కడ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తావు? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How ఏం are బ్రో you? వర్క్ ఉందా I'm ఏంటి? well, ఆర్ thank ఏం you. ఆడాలో అర్థం I was కావట్లేదు. there, ఇవాళ లైవ్ and I saw చేస్తారంట. what happened with Rookwood and Night Harlow ఉంది. and the three Last of Us broomsticks. 2. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A Portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I యాక్చువల్గా can see దీనికి traces of it. And I చెప్పచ్చో cast లేదో magic I can't otherwise నేనైతే explain. చెప్తా. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you అని defending టైటిల్స్ Hogsmeade from పడ్డప్పుడు that మాత్రం troll మ్యూజిక్ attack. అదిరిపోయింది. And యా I బ్రో. shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and టైటిల్ Harlow are the యానిమేషన్స్ reason కూడా my సేమ్ mother and మూవీ I లాగే left వస్తాయి. Matigilliland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. ఓహో, I was thinking poachings that కూడా we could చేస్తున్నారా? investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right.
But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? టెంట్ వైపే వెళ్ళాలి. ఏదో గొడవ జరుగుతుంది. ఈ పాప ఎవరు? Might I beseech you for some assistance? గ్రేస్ పించ్. ఓకే ముందు. Hello. Can I help Natsai you? is the only Oh, thank character whose goodness. decisions Yes. make the same My name ending. is Grace So Pinch చెప్పినా Smedley. చెప్పకపోయినా Of the Bath, ఏమీ కాదు. Pinch Smedleys? ఓకే. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help కానీ retrieving? మరి పీపుల్ Years ఉంటారుగా, ago, my ఇక్కడ ఉంటారు లేదు grandfather, తెలియదు. who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. ఓహో, They were presumed drowned. సో ఇప్పుడు వాళ్ళని Father was వెతకాలా so ఏంది? distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the Celebrity world entry. around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's కానీ astrolabe చెయ్యాలంటే back. అదేదో వీడు ఉంటుంది, అండర్ I do hope వాటర్లో you find the బ్రీత్ astrolabe. చేయగలం It అనమాట. would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is Maybe just we'll northeast study of the Harry's dock. Goblet of Fire లో. This way. Think. వీళ్ళెవరు? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not You have have any time doubts? to... Victor Rookwood don't give a Sure, bro, dog's అడుగుతాను nip bro. about your time. Oi! Thank you. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Incendiary. You will not... Levioso. Incendiary. ఓహో, I'll watch the light go out of your eyes. అశ్విందర్ డ్యూలిస్ట్ అంట. The collection section of your field guide has been updated with a new enemy type.
వీళ్ళకి సర్టెన్ వీక్నెస్ ఉంటుంది. Time to teach me to hold them up! I'm not going anywhere with you. You'll take this rubber my dead body! Accio. Incendio. Protagonist. I'll get down, you're in a heap of trouble! Accio. Leviosa. Incendio. You're going to regret that. Stupefy. Not today! Accio. Leviosa. Incendio. Release me! Revelio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. లీచ్ జ్యూస్ అంట. దట్ ఈస్ గిల్లివిడ్. యా బ్రో, గిల్లివిడ్. You were లాంగ్ right. కాదు బ్రో, ఇంట్లో ఏదో ఒక Thanks పని in no small చెప్తున్నారు, part అలా to your అయిపోతుంది ఈ వీకెండ్ excellent మొత్తం. defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me ఏ to బ్రో, get to అందరూ you? రాగ్ లాగా Ashwinders. లక్కీ ఉండరు. అవును Victor బ్రో. Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, అవును you've బ్రో, avoided రాగ్ them బ్రో for ఈజ్ the లక్కీ అండ్ moment. జెంట్స్. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. యా బ్రో. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Oh. Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. అవును బ్రో. He was terribly రాగ్ ఈస్ fond బ్రో of లక్కీ puzzles and అండ్ enigmas. అందగాడు ఆఫ్ విజయవాడ. నిజమే. మహాన్ బావా, మీరు స్లిథరిన్ అయ్యుండి రేవెన్ క్లా బ్రో. నిన్నటి వరకు స్లిథరిన్దే వేసా బ్రో. కాకపోతే గ్రైండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఒక ట్విచ్ డ్రాప్ అనమాట. ఇది ఈ హుడీ. సో ఇది కూడా పెట్టా. ఆస్ట్రానమీ ఏదో ఉంటుంది. ఫ్యాసినేటింగ్. I can see why you're so interested in Merlin. I'd ఓహో, be keen to know వెనకాతలు more about చూడు. the trials. Well, రాగ్లా I'll ఉన్నది. let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. ఏవో ట్రైల్స్. I brought a trunk chock Merlin full of trails. Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. ఓకే. This trunk? Yes, take plenty. Revelio. Even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. My word! Did you see that? The vines... ఓ, వెనకాతలు ఏదో వచ్చింది. What should I do now? This is uncharted territory. ఇది కూడా వచ్చింది. I am curious about these pyres.
Levioso. Fire. Incendio. Merlin's beard! Yes. The flames make the pyre sink. అంతేనా? డన్. Merlin's beard, how beautiful! ఏంటది? What a day. I can hardly believe it. ఏంట్రా వచ్చింది? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to అదేమైనా the డోర్ safety ఓపెన్ of my అవుతుందా notes ఏంటిది? and books. ట్రైల్స్ ఆఫ్ మెర్లిన్ అన్ని ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. ఓ Merlin's trails are a way game Greetings, made young to increase your gear slots. Scrope knows about the old book you found for Professor Feek. Scrope can help you. Storage. And you can Revelio. pass the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blank. Okay, వీడెవడో స్కోర్ అంట. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. ఒక నిమిషం. ఫోర్టీన్త్ లెవెల్ వచ్చింది. ఓహో, ఈ స్లాట్స్ పెరుగుతాయా? ఓకే. ఇదే పెట్టుకున్నాను నిన్నంతా, అసలు ఎదిరింది. డ్రాగన్ హైడ్ ప్రొటెక్టర్స్ క్లోక్ అంట. ఓహో, డార్క్ విజర్డ్స్ని బీట్ చేస్తే వస్తుంది. 5 చేసాం మనం. డ్యూలింగ్ ఫీట్స్. ఓకే, లేదు వీడి మిషన్ కూడా చేద్దాం. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. కానీ I've గాబ్లిన్ nothing to ఎక్కడ sell now. అనుకున్నాడు? I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. వీళ్ళని అటాక్ My చేస్తున్నా. carts, my belongings, even that which is most వీళ్ళు precious to ర్యాన్రాక్ me. కింద My జాయిన్ paintings. అవ్వలేదని.
Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizardkind. Oh, painter. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to What's their your camp decision southwest to of here, be just past some Dark ruins. Wizard or normal? Too Dark dangerous Wizard, to try and bro. retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever నేనైతే lost them, Dark however. Wizard చేస్తా. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice Revelio. meeting you. I wish it had been under better circumstances. ఓకే ఇక్కడ కూడా షాప్ వాడు ఉన్నాడు. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my Jalal potion Semi. shop. I can answer any questions you have about the town. ఓకే ముందు చూద్దాం. What do you have for ఏంటున్నాయి? sale? ఓహో ఇంగ్రీడియంట్స్ అమ్ముతున్నాడు వీడు కూడా. ముందు మన పాతవన్నీ అమ్మేస్తా. I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. అది ఇక్కడ రెడ్ చూపెడుతున్నాయి ఎనిమీసా? ఓహో స్పైడర్స్ ఇవి. Protego! Stupefy! Incendio! Stupefy! అట్లే వాడి వేర్స్ ఏవో ఉండిపోయిగా పట్టుకెళ్ళిపోయారు. అది వెళ్ళి తెచ్చుకుని వస్తాం. డార్క్గా మారిపోయింది నాగేంద్ర బ్రో. వచ్చి రోగం ఏంటి అందరినీ అవార్డే కదా అంతేగా. అవన్నీ చెయ్యొచ్చా బ్రో? మన టీచర్స్ని కూడా అవ్వదు అనుకుంటా, ఓన్లీ ఎనిమీస్కే అవుతుంది. ఓహో Incendio! Accio! Levioso! Incendio! కానీ బ్రూమ్ ఇంకా రాలే. బ్రూమ్ ఎప్పుడు వస్తుందా Past అని the వెయిట్ ruins. చేస్తా. I'm on the right track. ఇదేంది రావాలి? Protego! Revelio!
Yes. Incendio. Accio. Protego. Looks as if there's more than one way to enter. ఓహో గట్టిగా ఉన్నారుగా వీళ్ళందరూ. I will make you pay. You can defeat me, dear. Accio. I shall avenge your death. What do you have? How many of you are there? ఓహో వీళ్ళు మారుతున్నారు. Why have you not run away? Take a die. I won't rest until you're dead. ఓకే Vegetation does not belong in battle. I refuse to be defeated by a vegetable. Won't get away with that. I shall avenge your death. Won't get away with that. You can't stop us. You won't stop me. Levioso. Dry. What an unfortunate end for you. Levioso. Accio. Incendio. Not quick enough. A miss. Much too slow. If only Ranrock were here to see this. Incendio. No, that's embarrassing, isn't it? ఓహో గట్టిగానే ఉన్నారు రోయ్. Accio. This Ranrock will lead us to victory. Levioso. I shall avenge your death. Incendio. Accio. Accio. Levioso. Incendio. That was quite something. Now, to free Arn's cards. ఏంటి Lumos. Revelio. ముందు లూట్ చేసుకుని అప్పుడు ఇవన్నీ చేసుకుంటా. లేప్ మరీ కొడుతున్నారు. ఎస్ ఆల్సో టీచర్స్ బట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద మెయిన్ స్టోరీ. ఓహో ఓకే సూపర్. నేను బ్రూమ్ వచ్చిన 2 to 3 hours తర్వాత ఆపేసా బ్రో గేమ్. ఇప్పుడు అన్నీ మర్చిపోయా. నేను యాక్చువల్గా రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడితో క్లోజ్ చేశా. అప్పటికి బ్రూమ్ ఇంకా రాలేదనుకుంటా. ఏమైంది? Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. ఏంటి క్యాబేజెస్ అనుకుంటా. ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి వాడి ఓనర్ దగ్గరికి. సూపర్. We will learn after the main story only. బ్రో నా వాచ్ అవర్స్ పిచ్చిగా పెరిగిపోతున్నాయి కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగట్లే బ్రో. సబ్స్క్రైబర్స్ తర్వాతనే వస్తారు బ్రో, మనకి ముందు వాచ్ అవర్సే కావాలి. Revelio. ఇదేంట్రా ఇది?
ఓకే. Accio. Levioso. అది. Accio. Revelio. నేను వచ్చేసా. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ కింగ్ బ్రో. అదే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? Levioso. Accio. ఓహో! ఓకే. ఇక్కడ కూడా చూసాను. ఇంకా అవి క్యాబేజెస్ అనుకున్నా. Levioso. లాగాలి. Accio. Levioso. Accio. Revelio. బయట కూడా ఉన్నాయి. Lumos. వీడు ఒకడు జంప్ చేయడు. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Levioso. ఏంటి రావట్లే? Revelio. Incendio. ఓహో! ఓకే. ఇవేవో అడ్డీసే ఇక్కడ. Accio. అమ్మయ్య. ఇంకా కొన్ని రోజులు ఐ థింక్ జిఓటీ అయిపోయేదాకా నా ఛానల్లో 2K వ్యూస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సూపర్ సూపర్. ఏం చేయాలి అని ఇసుక అమ్ముకోవాలి. ఇసుక ఓకే. ఇంకంతా ఇక్కడికి రావాల్సింది. గోబ్లిన్ ఇక్కడే ఉన్నాడు. If you're here for my wares, I'm On, afraid... I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been వీడు dealing పెయింటింగ్ with వేస్తాడు ఇప్పుడు. witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. That sounds wonderful. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Revelio.
Revelio. ఓకే, ఇక్కడికే మనోడు ఏం చేస్తాడు. మిస్టీరియస్ నోట్. Hope knows about the book you found. Is it missing something? ఓహో, వీడికి తెలుసు అంటున్నాడు. Who is Scrope? సెర్చ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ నోట్. నన్ను ఆ రోజు భయపెట్టేశారయ్యా ఆ లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ స్ట్రీమ్కి 25 బ్రో. అవును బ్రో, Revelio. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది. Accio. రావట్లే. ఓహో, అర్థమైంది. Almost there. Head for the pumpkins, just down from the stone circle. Pumpkins? Ah, I think I know just the place. Hagrid's hutకి. పంకిన్స్ని కూడా బ్రేక్ చేయొచ్చు. Water's edge by the broken docks. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Revelio. ఇది కూడా ఏదో పజిల్ అనుకుంటా, తర్వాత చేద్దాం. ఇది మిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినా. హౌస్ ఎల్ఫ్ వీడి కూడా. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. అసలు ఆ రింగ్ ఏంటి? Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it.
How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. సరే ఇంకా క్వెస్ట్లు ఏంటున్నాయో చూస్తా. అసైన్మెంట్స్ తర్వాత ఇంకొకసారి ఫైట్ చేయాలనుకుంటా. ఓహో ఏంటిది వస్తున్నాయి కప్పలు. Lumos. Accio. Incendio. Levioso. Hey. Incendio. మనం పోయేలా ఉన్నాం రోయ్. అసలు వాటికి తగలట్లే ఏవిను. మనం ఇది నేర్చుకుని అప్పుడు వద్దాం. ఓకే డ్యూరింగ్ ద డే అంట. ఓహో వెయిట్ చేయొచ్చు ఏంటి? ఇవాళ ఏం లెసన్ ఎక్స్పెల్ ఏఆర్మస్ ఉంటుంది అది. మనోడేడి? I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. కానీ 4 స్పెల్సే పెట్టుకోవడానికి The dummy is అవుతుంది. here if you wish to stay and practice.
అసైన్ న్యూ స్పెల్స్ దేగా. ఓహో Accio. Levioso. Expelliarmus. You seem to have the right move, Slick, but keep practicing. Incendio. Expelliarmus may save your Accio. life. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Still at it, I see. Revelio. ఇంకా అసైన్మెంట్స్ కూడా లేవు. ఇప్పుడు వెళ్దాం. ఇన్వెస్టిగేట్ ద గ్రోటో. ఓహో ఇందాకది దీంట్లోనే ఉందేంటి? ఐస్ క్రీమ్ కావాలా బ్రో? తింటారా? వద్దు బ్రో. ఏమైంది? ఐస్ క్రీమ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే బెటర్ గేర్ అంటున్నది. నా దగ్గర ఇంకేం లేవు. ఉంది సారీ. Revelio. ఓకే అండర్ గ్రౌండ్ హార్బర్ అంట. హలో నిశ్రీమ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. నేను కూడా బాగానే ఉన్నా బ్రో. ఏంటి ఇలా ఈదుకుంటూ వెళ్ళాలా? ఎక్కడికి వెళ్ళాలరా? వచ్చాడు. సో ఈ పాత అయితే ఫాలో అవుతా ఏమవుతా చూస్తా. అబ్బా మీరు ఓకే అంటే
నేను మీతో డ్యాన్స్ చేయిద్దాం అనుకున్నా, స్ట్రీమ్లో ఎలా చేస్తారో అది మీ ఇష్టం అని చెప్దాం అనుకున్నా. సో లంచ్ చేసావా బ్రో? యా బ్రో చేస్తాను నిశ్రీం బ్రో. ఇంకేంటి సంగతులు? వీడు రేపు తెల్లారి వరకు చేస్తాడు స్విమ్మింగ్, అర్థమవుతుంది. సరిపోయిందిరా బాబు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఫ్రాగ్స్ వస్తాయేమో, ఫైట్ చేయాలా? యాక్చువల్లీ ఇందాకలు పోయింది ఇక్కడే. సైలెంట్గా వెళ్ళిపోవడమే, వాటికి కనిపించకుండా. అంతే బ్రో. మా ఇంట్లో స్పెషల్ బెండకాయ పులుసు బ్రో. ఓహో నైస్ బ్రో. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. టోస్ట్ పెట్టమన్నాడు. ఓహో, మాది బంగాళదుంప ఫ్రై అండ్ పప్పు బ్రో. అండ్ బ్రో లైక్ ఏ డ్రాగన్ ఇన్ఫినిట్ వెల్త్ గేమ్ ప్లే వీడియోస్ వస్తాయి బ్రో, వస్తాయి. మ్యాక్స్ నెక్స్ట్ వీక్లో పెడతా బ్రో అవి. Revelio. యాక్చువల్లీ ఇందాకలా వాటిని కనిపించకుండా పారిపోవాల్సిందే. వీడెవడు? రిచర్డ్ జాగ్డా, హెడ్లెస్ హంట. వీడి కూడా ఇవాళ బతికిపోయారో లేదా ఇవాళ మీ డ్యాన్స్ రివీల్తో పాటు మీ ఫేస్ రివీల్ కూడా అయిపోయేది బ్రో. అది అవ్వదు బ్రో. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. మనకి మూవీస్ లో ఉంటాడు కదా The secret map I హెడ్లెస్ pilfered నిక్. from Peeves would pique her interest. Oh. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. సరిపోయింది. నువ్వు వీడి హెడ్ ఎలా పోయింది? I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need నాతో ఉంటే ఇలానే అవుతుంది బ్రో. నేను జరగను బ్రో, అది జరగదు బ్రో. Seems some ఫేస్ squids love రివీల్ అయితే toast. అవ్వదు. They should have taught you that at Hogwarts. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ. బట్ టూ లేట్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలు.
ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ దిస్ టూ లేట్ ప్లీజ్. ప్యూర్ బ్రో చేస్తా బ్రో, వీడియో అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ How is it వీకెండ్కి. possible to steal ఈ from వీకెండ్ peas? కాదు, నెక్స్ట్ A వీకెండ్. poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. వీడి బాడీ దగ్గర ఉంది అయితే స్కెల్టన్ సరిపోయింది. Revelio. ఏంటిది? క్యాండిల్స్ వెలిగించాలా? ఫస్ట్ అనుకుంటా. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. ఫాస్ట్గా వెళ్ళరా రే. ఫ్రాగ్ పేరే బుల్డాగ్, డగ్ బాగ్ అంట. రోహన్ బ్రో ప్రో ప్లేయర్ బ్రో, ప్రో ప్లేయర్. ఊరుకు ఊరుకు. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలరా? ఆల్ పోస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, మూసుకుని హాగ్వర్ట్స్కి వెళ్ళిపడింది. ఆ వీజిలీ గాడిని ఒకసారి కలుద్దాం, ఇంకో ఏదో మిషన్ చెప్తాడు. అది వచ్చిందేంటి గేర్?
కొత్త వచ్చింది, ఇది వచ్చింది. జాక్డాస్ రెస్ట్ ఉంది. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్స్పెలియార్మస్ అది ఉంది మన దగ్గర. ఏమో ఎలా వెళ్ళాలి? It's me, Gareth. You calling me Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Can't wait to see what you are brewing up. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Descendium. Okay. Isn't this stealing? అవసరం లే. I'll see what I can do, stealing. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. One-eyed witch అంటే Accio! one-eyed witch ఎక్కడుంది? ఓకే, కిందనే చూపెడుతున్నాడు. ఇందు లోపలికే. This looks like the right statue. Password. Descendium. Descendium. Who knew this was all down here? Secret passage. Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Accio. Levioso. ఓకే, మరి ఎలా వెళ్తాము? ఇలా పోతాడు వాడు. అయ్యా, Goodness. Who knew this was all down here? ఏంటి రాక్ బ్రో? A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Revelio. Accio. Expelliarmus.
మరి ఎలా వెళ్తాము? I need to fix the lift before I can use it. Revelio. ప్రణీత్ బ్రో ఉన్నారా? ఇక్కడ ఏం చేయాలి? జామ్ అంకుల్ అండ్ రోలెక్స్ ఏంటో ఫాల్స్ రూమర్స్ టాకింగ్. అదే తెలుస్తుంది. Goodness. I knew this was all down here. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Expelliarmus. అయినా అవ్వట్లే. I need to fix the lift before I can use it. Incendio. Levioso. Revelio. Sekiro increased 5k రిపేరో యూజ్. ఓకే రిపేరో ఉంది కదా. థ్యాంక్స్ బ్రో, ట్రై చేస్తా. Reparo. పైకే అయిపోయిందా బ్రో? బ్యాండ్ అయినా అనుకో ఫుల్గా గేమ్స్ అన్నీ. That seems to have done the trick. ప్రైస్ చేస్తుంది, ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. Revelio. ఓకే, వెనకతలు కూడా చెస్ట్ ఉంది. థ్యాంక్స్ ప్రణీత్ బ్రో. అచ్చా, రచ్ బ్రో ఈజ్ నాట్ థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వర్క్స్. అదే బ్రో. This castle will never cease to surprise me. రెడీగా ఉండు ఫర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ లెగసీ ఆఫ్ హాగ్వార్ట్స్. సూపర్. Revelio. Incendio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here?
నాకు తెలిసి ఇది పైకి లేస్తుంది అనుకుంటా అంతే. Revelio. ఇక్కడ చెస్ట్ కూడా ఉంది, అది తీసుకుని అప్పుడు గేర్ కూడా మార్చేసుకుంటా. $42 అంట, సూపర్. ఇందాక ఇంకోటి ఏదో వచ్చిందిగా, ఒకటే వచ్చిందా? Revelio. ఓ ఇంకా ఉన్నాయి. Going to have to get past this. Levioso. అదైతే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ముందు ఇటుపక్క నుంచి వెళ్దాం. Revelio. కొన్ని లూట్ కూడా చేసుకుని అప్పుడు. ఏంది వాటర్లో ఏమైనా ఉన్నాయా? మూవ్ అవుతుంది. చేపలు. And also good goosebumps because of the music. Oh, can't wait, bro. Levioso. Reparo. Levioso. Revelio. Incendio. Reparo. కానీ ఇవన్నీ భలే చేసాడులే. Revelio. One more to go and I'll make it across. Levioso. Something is getting in the way of that platform. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Okay, Accio is చేయమంటున్నాడు. Accio. Levioso. Aha, got it. చూసారా రాక్ బ్రో, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. హొరైజన్ జీరో డౌన్ యాక్షన్ గేమే కదా? కాదు బ్రో, ఆర్పిజీ గేమ్ అది. యాక్షన్ ఆర్పిజీ This must be అన్నమాట. the way out. I need to find a way to open that gate. Revelio. స్విమ్మింగే అస్సలు బాలే, చాలా లేట్గా చేస్తున్నాడు. సరిపోయింది. ఇవేంటి చాక్లెట్ ఫ్రాక్సా? Accio. Levioso. Reparo. ఓకే, ఫైర్ పెట్టాలి. సరిపోయింది. Incendio. Revelio. Nice. Something smells sweet. Must be close to honeydukes. ఇంకో రోబ్ వచ్చింది, లెజెండరీ 35 అంట. సూపర్. ఏంటిది? కేప్ కూడా బాగుంది, కానీ ఇది ఉంచుకుంటాలే.
Revelio. ఎగ్జిట్ హనీడ్యూక్స్ కా సూపర్. Revelio. హనీడ్యూక్స్కి వచ్చాం బ్రో. Honeydukes. I can smell Chocolate the shop. chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? జాంకో షాప్ దగ్గర ఉంటుంది కదా అది. I have the dried billywig Also, I stings. forgot get ready for Now the back some to fights. Gareth. I can only imagine how his new Yeah. recipe's going to turn So out. I was totally wrong throughout this. Sorry, this wasn't the. ఓహో, సో ఇప్పుడు ఫైట్స్ అయితే ఉండవా? Revelio. Accurate. ఈ లోపలికి రాదేమో. ఓకే. Revelio. మనకి మూవీస్లో డ్రాగన్స్ ఏమొచ్చి పాప్కార్న్ టైప్లా చేస్తూ ఉంటాయి. ఏం చేస్తున్నారా? కాటన్ క్యాండీ. Revelio. ఓహో, ఇంకా మనం మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళాలి. హాగ్వర్ట్స్కే అనుకుంటా. అది గ్రేట్ హాల్కి వెళ్ళి the quest I was telling you about is the part of Sebastian's library. First బ్రో, ఫస్ట్ అది అయిపోయిందిగా సెబాస్టియన్ది. స్నీక్ చేయడానికి అదేనా? ఓ, Revelio. ఓహో, హౌస్ కప్ది ఇది. ఎవరు ఫస్ట్ ఉన్నారు? అందు స్లిథరిన్ కాబట్టి చూసుకోవాలి. మరి చూపెట్టట్లే. గ్యారెట్ ఇదిగోరా. Hello, Gareth. I have those dried billywig things. You got them! Incredible. ఆల్ యువర్స్ ఫర్ ఎ ఫీ అని చెప్దాం. పైసలు. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. ఫిజింగ్ విజ్బేర్ అంట. ఇప్పుడు మెయిన్ క్వెస్ట్కి వెళ్దాం. Yes, did you see a pensive or did you just come out? The pensive is located in back of the restricted section. No bro, నేను జస్ట్ బుక్ ఒకటి తీసుకుని ఇంకొచ్చేసా. అప్పుడు సెబాస్టియన్ దొరికిపోతాడు అంతే.
ఓకే, ఫర్బిడెన్ ఫారెస్ట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ద పెన్సిల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది రిస్ట్రిక్టెడ్ సెక్షన్. యా అక్కడ కట్ సీన్ వస్తుంది. Revelio. కట్ సీన్ వచ్చింది బ్రో. అవును, ఆ ఫైట్స్ అయిపోయాయి అక్కడ. ఎవరు ఫైటింగ్? Lumos. మిమ్మల్ని కాపాడే కదరా. Come back here. Accio. ఎందుకు ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తున్నావు? Levioso. Incendio. I have so much as a scratch on me, you'll be sorry. That was stupefy. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. రే పోయింది. Lumos. Revelio. Lumos. గట్టిగానే ఉన్నారు ఎనిమీస్ ఇక్కడ, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఏదో సింబల్ చూపెడుతుంది. ఎలుక్కుంటూ వస్తావు. Accio. Levioso. Incendio. Protego. Amateur. Incendio. Accio. What have you done? Expelliarmus. Protego. What the? No, too harsh. Accio. Levioso. Put me down! Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Expelliarmus. I've seen Billywings with more sting. కొందరా Revelio. ఒక నిమిషం. Oh, so you saw it, the 4 holders of the ancient. Yeah, bro. I just rewatched your stream to confirm it because without it, you wouldn't be able to progress with main story. Yeah. అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. Revelio. సేమ్ వీడిలాగే 5th ఇయర్లో ఒక అమ్మాయి జాయిన్ అయింది కదా, దాని గురించే. ఓ బనీ. ఓ ఏ ఉంది. ఇప్పుడు ఏదో వచ్చింది ఏంటి?
కలెక్షన్స్లో వీళ్ళందరూ ఎనిమీస్ది. ఎక్స్ప్లోజివ్ గ్రేట్లీ ఇంక్రీజెస్ డ్యామేజ్ విత్ బొంబార్డా. ఓహో, బొంబార్డా కూడా నేర్చుకుంటాం. లెట్స్ గో. Revelio. ఆ కేవ్ది తర్వాత చేస్తా, ముందు మెయిన్ క్వెస్ట్కి వెళ్ళిపోతా. నేను అంతే, మెయిన్ క్వెస్ట్కి వెళ్ళే లోపల సైడ్ ఏమైనా కనిపిస్తే అవన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. Here I am, Jack, bro. as good as my What's word. up? We meet Yeah, again, Richard Isidora Jackdaw. Morgan. I suppose I shouldn't be surprised to see మీకు you. బాగా గుర్తుంది It took bro. the cunning of a Slytherin to track down నేను these అమ్మాయి pages. పేరే మర్చిపోయా. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? వీడు వీళ్ళ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే పోయాడు. Aside Follow from the Jackdaw. bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, Revelio. a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. ఓకే, స్పైడర్స్ ఉన్నట్టున్నాయి ఇక్కడ, బొమ్మలన్నీ స్పైడర్లే. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Levioso. Green. Protego. Stupid. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Hey, hey, Incendio. Stupid. Incendio. Expelliarmus. Accio. పోయాం. Expelliarmus. Incendio. Protego. Stupid. Stupid one. Expelliarmus. Incendio. ఓహో, ఇది ఇంకా పెద్దదిరా. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Protego. Stupid one. Levioso. Incendio. Stupid one. Expelliarmus. Incendio. Protego. Stupid one. Expelliarmus. Incendio. Stupid one. Accio. Nothing to do now but keep going. Levioso. ఇంకా ఉంటాయి అనుకుంటా. ఇంకా ఉన్నాయి. Fuck. It's because of my love for the wizarding world which made me to know and remember each and every part of the game also. About the entire wizarding world. Super bro. Incendio.
Revelio. పైన విజర్డ్స్ ఉన్నారు. ఒక పని చేస్తా, దిగారు. Where did I set my traps? Was it lower or upper Hogs? Well, betting on the dragon fights was the best decision. Protego. Covered in sun! Accio. Stupefy. One of my own. You will fall! Levioso. Expelliarmus. Incendio. అయిపోయాడు, బొక్కబడింది. Revelio. కానీ ఇక్కడ ఇంకో సింబల్ చూపడుతుంది, అంటే చెస్ట్ ఎక్కడ ఉండిపోయింది, ఈ పైన ఉన్నట్టుంది. అరే ఇది కూడా కాదు, దూకితే పోతాడా వాడు? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. ఏంటి ఆఫ్ స్కిన్స్ అంట. హాయ్. Accio. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. ఓహో ఈ లేక్ దగ్గరే మన హ్యారీను సీరియస్ బ్లాక్ది సీన్ ఉంటుందిగా డిమెంటర్స్ వచ్చినప్పుడు. There it is, just as Jackdaw described. Whisper the password. Intramuros. అదిరిపోయింది ఓపెనింగ్ అసలు. ఓహో Aren't you a little far from home? వచ్చారా Renrock వీళ్ళు? knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Won't get away with that! Incendio. Expelliarmus. Seems you're out here. I won't rest until you're dead. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. జాక్డాస్ టూమ్. లెట్స్ గో. ఇప్పుడు చూద్దాం లోపల ఏం జరుగుతుందో. ఒక్క నిమిషం. Okay. Revelio. I wonder how big this place is.
మూన్ స్టోన్ అంట. Revelio. ఇవి కూడా మొన్న మనం చూసాం కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇట్ అంతే. Impressive. That must be where all this leads. Revelio. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Potato! Stupid! Incendio! Accio! Stupid! Expelliarmus! Incendio! Potato! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! అరే దీనికి తగలలేదు రా ఇన్సెండియో. Protego! Revelio! వస్తున్నాయి బ్రో. ఇప్పుడు పెద్దది రాదుగా. నాకు ఎందుకో తేడా కొడుతుంది. కంప్లీట్ ద బ్యాటిల్ వితౌట్ యూజింగ్ లిఫ్ట్ వైలిన్. Potato! Stupefy! Stupefy! Expelliarmus! Potato! Stupefy! Expelliarmus! అర్రే కింద దవ్వలే బొక్కలు. అంటే అది గ్రౌండ్లో డిగ్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేయాలి. అది నాకు అంతా అయిపోయిన తర్వాత తెలిసింది. Revelio! ఇది కూడా కదా వీడి యూనిఫాము. డిఫెన్స్ ఇప్పుడు ఇంకా గట్టిగా పెరిగింది. Revelio! యో యశ్వంత్ బ్రో, వెల్కమ్ బ్యాక్ బ్రో. ఇప్పుడే పెద్ద ఫైట్ మిస్ అయిపోయారు. ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిందా? Revelio! యా అయింది బ్రో. ఈరోజు నన్ను ఏమనుకోకండి, మా ఏరియాలో పవర్ కట్. ఓ ఓకే ఓకే బ్రో. సర్లే ఏముంది, ఇంకా పడుకోండి అండమే. ఫోటో ఓకే రాదు బ్రో. యా అయింది ఎగ్జామ్. ఐపీఎస్ సార్ బోత్ బ్రో, రెండు. Revelio! ఇంకో దారి ఉంది, సైడ్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా. If I could summon that platform to me, I could likely get on it.
Expelliarmus! Protego! Incendio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. అసలు లూటే లేదు. అవుతావు బోత్ అండ్ డాక్టర్గా ఇంటర్న్షిప్ యాష్ బ్రో అన్నీను. Accio! సూపర్ రా. ఇవాళ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మజిమా క్యాబ్రే క్లబ్ స్టోరీ నింపేసా. డాక్టర్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకు అదొకటే మిగిలిపోయింది కదా అని చెప్పి పెట్టాం బ్రో. యాష్ బ్రో నేమ్ చేంజింగ్ టు యాష్ సిన్స్. Accio! Levioso! Accio! ఓహో మనం ఉన్నప్పుడు కూడా వెళ్తాడు. నైస్. Revelio! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? అది రష్ బ్రో, రాగ్ బ్రో, రష్యన్ సార్ సరిపోయింది. నేనేం చేశా బ్రో, మీరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఎంబీఏ అన్నీను. మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చాము. హలో లాల్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. దిస్ ఈస్ ద డ్రీమ్ గేమ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్లే ఇన్ ద నేటివ్ 4K రేట్ రేసింగ్ అల్ట్రా. పెద్ద డ్రీమే. Protego! Expelliarmus! Stupefy! Incendio! Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. 5090 కావాలి అంతే. అందుకే నా పెద్ద డ్రీమే. Revelio! వర్షం పడుతుంది. ఓహో, క్వశ్చన్స్ అని స్పాన్ చేయండి. అయితే 4090 ఆర్ 5090 ఎక్కడ సరిపోతుంది బ్రో? కనీసం RTX 5090 ఉండాలి. సూపర్. ఏం చేయాలరా? యాష్ బ్రో మాకు కూడా 5090 SLI కూడా డౌటే 4K వచ్చేస్తుంది బ్రో. 5090 అంటే మన నేటివ్ రాదనమాట. 5090 తెలుసు కదా, 270 FPS అంటున్నాడు కదా, అలా వస్తుంది. ఇంకా పైన కూడా ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి ఈ మిషన్ ఎండింగ్లో చాలా పెద్ద స్పైడర్ ఉంటుంది. ఆరోగాగ్ లాంటి స్పైడర్. చచ్చిపోతాం అప్పుడు. నేటివ్ నేటివ్ అవ్వదు. రష్ బ్రో ఏం స్నాక్స్ తిన్నారు? నేను కాక్రా అని ఉంటుంది కదా, అది తిన్నా బ్రో. కాక్రాను యోగట్ తిన్నా. మీరేం తిన్నారు? Chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. జాగ్డా కూడా అన్నీ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. మిగిల్చలే. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there.
Revelio. ఓకే, ఇటుపక్క ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా. Accio. సమోసాస్ ఇట్ స్ప్రే కొట్టండి పోతుంది. డిఎల్ఎస్ఎస్ 4 ఆన్ చేయాలి. 4K 90 ఆర్ 120 కావాలంటే. ఏంటి కాక్రోచెస్? అదే కదా హిట్ స్ప్రే అంటే. Incendio. యా ఫర్ రియల్ ఆ బిగ్ స్పైడర్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్, సో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ వై. ఓహో అనుకున్నా అరగోగ్ అంత ఉంటుందా బ్రో? I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. మనకుందిరో. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. ఓహో Incendio. Protego. Stupid. కొట్టి కూడా ఎక్స్ట్రా చేస్తుంది. ఓహో ఇంకా అనుకున్నా. Protego. Incendio. Expelliarmus. Stupid. Incendio. గేర్ చేంజ్ చేయాలి. ఒక్క నిమిషం చదువుతా గైస్. ఓకే అంతే. భలే ఉందిలే టేస్ట్. హలో బ్రో కాక్రోచ్ ఐస్ బ్రో, మీ బెర్జర్కర్ గేమ్ అంతవరకు వచ్చింది. అది సమోసా బ్రో. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ గేమ్? రష్ బ్రో ఈ బ్రో న్యూస్ అబ్బా. అవును బ్రో న్యూస్ అబ్బానే అనుకుంటున్నా. మ్యాక్స్ పెయిన్ 3 ఆడండి రష్ బ్రో. బ్రో నాకు గిఫ్ట్ ఇస్తే అన్నీ ఆడతా. Incendio. ఓకే అలా అవ్వట్లే. This game is a dream come true for me. I did my waiting 12 years. 12 years in Azkaban అంటాడు. ఇది అయిపోయిందా? రష్ బ్రో చిన్నగా వైస్ సిటీలా ఏంటి బ్రో నాకు అర్థం కాలేదు. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Stupefy. Expelliarmus.
Incendio. Accio. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Ugh. Shame you're so అస్కబాన్ foul. అంటే ప్రిజన్ బ్రో, హాగ్వర్డ్స్లో. అదే ఈ విజర్డ్ వరల్డ్లో ప్రిజన్ అది. డీసీలో నేమ్ సెండ్ చేసా చూడు బ్రో, పిట్గల్లో ఉంది, అది లింక్ ఇస్తా. అదే నుంచే పెద్ద గిఫ్ట్ బ్రో. PS5కి ఆర్ ఎక్స్బాక్స్ మీ ఇష్టం, నాట్ పీసీ. రష్ బ్రో ముగ్గురు వేసే చేతబడి, ముగ్గు వేసే చేతబడి లేదా ఇందులో అలాంటివి ఉండవు, అన్నీ కలిపి ఉంటాయి. I'm glad Richard The Jackdaw thing I left a said little is something famous behind dialogue for from me. Harry Potter movies. Where could he Azkaban be? is the jail of Wizardry. ఓకే, పీసీలో ఆడండి, మ్యాక్స్ పెయిన్ నాట్ లేదు బ్రో, నేను PS5 ఆర్ ఎక్స్బాక్స్లోనే ఆడతా. పీసీ అయితే మీరు కొనివ్వండి, 5090 బిల్డ్. Accio. ఈ కేవే ఇంత పెద్దది ఉంది కదా బ్రో, చాలా ఎక్స్ప్లోరేషన్ అయితే ఉంది, మామూలుగా లేదు. Revelio. Accio. కరెక్ట్గా జంప్ చేశాను. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but అంటే there's అసలు no ఇవేవి sign of it. ముట్టుకోలే అంటున్నాడు. Revelio. కిందనున్నాయి మూన్ స్టోన్. ఓహో, మష్రూమ్స్ ఇవి. హాట్ లంప్ జ్యూస్. ఓకే, గేమింగ్ కష్టం సార్. ఏంటి 5090 మనీ హైస్ట్ చేయాలిగా, GTA 5 లాగా లెస్టర్ గాడు ఆడు. ఈ గేమ్లో రిలేషన్షిప్ పెట్టుకోవచ్చా అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా? ఐడియా లేదు బ్రో, నాకైతే తెలీదు. Revelio. ఉంటే ఇందాకలే చూసా బ్రో, ఒక టీచర్ ప్రొఫెసర్ జింజర్, సారీ గార్లిక్, జింజర్ కాదు, ప్రొఫెసర్ గార్లిక్. ఇక్కడ వస్తుంది అనుకుంటా. The bridge, it's almost complete. నీకుందిరా ఇప్పుడు. అది More వస్తుంది. spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Potato. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Stupefy. Potato. Incendio. అది వచ్చేయరా, ఇవి రెడ్గా ఉన్నాయి, సరిపోయింది. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. పేరు నువ్వు దాని దగ్గరికి వెళ్తావేంద్రా. Incendio. Expelliarmus.
Incendio. Expelliarmus. అంటే దీనికి చెయ్యాలి కాదు. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio. సరిపోయింది. గార్లిక్ హుమ్ ఫ్రీ ఇస్తాడేమో అడగండి. No, that's the disappointment. No romance option. The makers should definitely add it in Hogwarts Legacy too. అయ్యో లేదా? ఓకే లేదంటే రష్కో స్పైడర్ మ్యాన్ అయిపోండి. దే షుడ్ యాడ్ రిలేషన్షిప్ ఇన్. యా బ్రో, కానీ ఇప్పుడు WB ఏం చేస్తుందో చూడాలి. చాలా గేమ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ డెఫినేటివ్ ఎడిషన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తుంది WB. కొత్త DLC వాళ్ళు రెడీ చేస్తున్నారంట, అది కూడా ఫిక్స్ ఉంది. Not a headless skeleton. But I may as well help myself to this. I'll need to look around for the symbol. అంతే. హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ కాకుండా ఇంకేం గేమ్స్ ఆడారు? యా బ్రో, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. హలో శని బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. నేను వర్కింగ్ బ్రో, IT ఎంప్లాయీ. ఫస్ట్ బ్రో వచ్చేసి రిచ్ బ్రో. బ్రో మీ అంత కాదు బ్రో. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Will be a great hit because of Hogwarts Legacy 1. Sales was $1 billion in 5 months only. There's Jackdaw looking dead as ever. What happened here? వీడిదే. Might it happen again? Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? ఓకే, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసాయి. Potato! Stupid! Accio! Incendio! Expelliarmus! Expelliarmus! Potato! Expelliarmus will disarm you brutes. Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Expelliarmus! అది ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు లేస్తారు. మనకుంది. Accio!
Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Okay. Levioso. Expelliarmus. Incendio. What? That's unnerving. What's happening? ఓకే, ఇవన్నీ మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సారీ, అనవసరంగా కలెక్ట్ చేస్తున్నా. జూబ్లీ హిల్స్ రష్ బ్రో ఉండేది. వాటే షాప్ హైదరాబాదే బ్రో. మీరు స్లిథరిన్ కాబట్టి ఎస్కబన్ చూడలేకపోయారు. లేకపోతే ఫ్యూవర్ అప్పుల్ పఫ్ లైక్ ఓహో అస్కబాన్కి వెళ్ళొచ్చా? యా, పవన్ బ్రో అని కూడా ఉన్నారు. అతను కూడా అస్కబాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఆపిల్ పఫ్ పోజిడ్ ఎక్స్ప్రో. Revelio. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. ఇంకేంటి స్విమ్ చేసుకుని వెళ్ళి. How am I being protected? What sort of magic is this? ఓహో, వీడికి ఏం అవ్వట్లే. ఇది ఎక్కడ మ్యాజిక్ రా బాబు? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? తిరిగింది. ఫోర్ డోర్స్ ఉన్నట్టున్నాయి అవి. ఓహో, Can it be? సరిపోయింది. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We ఇంత can స్లోగా access ఫైట్ చేస్తే ఎలా బ్రో? కొంచెం expressions of ఫాస్ట్గా magic యూజ్ that చేయండి few బ్రో. others can. ఇది కంట్రోలర్ Opportunities will arise that ప్లే allow you to స్టేషన్లో sharpen ట్రిగ్గర్స్ this rare స్లోగా ఉంటాయి talent. కదా. Do not squander them. I won't, R2 Professor. చేసేటప్పుడు Thank you. We have హ్యాప్టిక్ much ఫీడ్బ్యాక్ to ఉంటుంది discuss. అన్నమాట. But సో మీరు first, ఫాస్ట్గా a చేయడానికి map అవ్వదు. found in a certain book led you అవన్నీ here. ఆఫ్ చేసుకుని Place the చేసుకోవాలి. book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. బుక్ తీసుకుని రమ్మంటున్నాడు. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be లేకపోతే clear further fights once లో the book has been placed చనిపోతారు on the అన్నమాట. pedestal. చూడాలి ఇంప్రూవ్ The అవ్వడానికి ట్రై statues చేస్తా. and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me.
Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to the ancient magic has unlocked talents. You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. Okay. Talents anta. Dark arts, core, stealth, room of requirement, spells. The toast of the town. Blood curse anta. Stupefy నేర్చుకుందాం. డిసార్మింగ్ కార్డ్స్ 10 పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓహో, ఇన్సెండియో అయితే ఇలాగా రింగ్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ అవుతుంది. ముగ్గురు వస్తున్నారు. ఇది ముగ్గురులో వేస్తారు అనుకుంటా. హైలైట్ ఉన్నదిగా. ఇన్సెండియో పెడతా. ఓకే, ఇవి నెక్స్ట్ లెవెల్ స్పెల్స్ అనమాట. అవి అన్లాక్ చేస్తే కానీ ఇవి తీసుకోవడానికి అవ్వ. ఏ న్యూ స్పెల్ సెట్ ఈజ్ యాడెడ్. ఓహో, ఇంకోటి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మనకు కావాల్సింది ఇదే. భలే డాజ్ అవుతున్నాడుగా. స్టెల్త్ కూడా ఉంది. ఎనిమీస్ ఎబిలిటీ టు డిటెక్ట్ యూ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, ప్రింట్ వెల్. ఓహో, ఇది తీసుకుందాం. ఇంకా 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఈచ్. ఓహో, ఇది డ్యూరెస్ పోషన్ గురించి. ఇన్విజిబిలిటీ పోషన్ అంటే నైస్. డార్క్ ఆర్ట్స్ది తీసుకుందామా. డూ యూ వాంట్ ఏ ప్యాలెట్ టు కిల్ ఎనిమీస్ ఫాస్ట్. ఓకే, కానీ ముందు మనం స్పెల్స్ నేర్చుకోవాలిగా. ఇది కూడా అన్లాక్ చేసేసుకుంటా. ఓకే, సెట్. Revelio. Accio, Incendio, Confundio, Defendo, Second Palette, Experiarmus, Stupefy, Dipulso, Descendo. ఓకే ఓకే, అవన్నీ అన్లాక్ అయ్యాక పెడతా బ్రో.
ఇలా మార్చుకోవచ్చు. బాగుంది. Revelio. ఓకే ఓకే, అన్లాక్ అయ్యాక తర్వాత పెట్టండి. యా. I found the pages and the map chamber. Why would I need the... కానీ బెటర్ గేర్ ఏం రాలేదుగా ఇప్పుడు. మొత్తం అన్నీ మళ్ళీ ఉండి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అవి విజిట్ చేయొచ్చు కదా బ్రో. ఇప్పుడు నేను చెస్ కొన్ని మిస్ అయిపోయాయి కదా, ఇదంతా ఫిల్ అయిపోయిందని చెప్పి. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చులే. మ్యాప్ ఛాంబర్కి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు. Revelio. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. జాక్డాస్ అయిపోయింది. వాళ్ళ ఆవిడ వాడిని కొడుతూనే ఉంది. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. ఓకే, ఆక్స్మీడ్కి వెళ్ళి గేర్ అంతా ముందు అమ్మేయాలి. దిస్ ఈస్ జస్ట్ బిలో హాగ్వర్ట్స్ నియర్ ద గ్రాండ్ స్టేర్ కేస్. ఇప్పుడే అర్థమైంది. Revelio. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. డబ్బులే డబ్బులు. Let me know if there's anything else I can do to help. ఇవన్నీ రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. Let me know if there's anything else I can do to help. గో టు ద ఫ్లయింగ్ క్లాస్ అంట. ముందు మనకి ఇది కావాలి, బ్రూమ్ కావాలి.
మేబీ కాంబాట్లో ఉన్నప్పుడే వీడు వెళ్తాడేమో అంత ఫాస్ట్గా డాచ్ చేయడం. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. నింబస్ ఉంటుందా As దీంట్లో broom flight is, first and foremost, a means కొనుక్కోడానికి? of transportation. This, I fear, some of మనీ you కూడా have ఉంది మన దగ్గర. forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, 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 you stupid Up. ratty school broom! అప్ వెంటనే వచ్చింది ఇంకా పిచ్చెక్కిస్తా. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This'll take some getting used to. ఓకే I think I'm getting the hang of this. అంతే. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, ఇంకా ఉంటుంది let's లేదు see how well వదిలేస్తాడు. you manage with a more advanced exercise, shall ఉంది. we? హలో ప్రశాంత్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Aha! Brilliant! మామూలుగా లేదు. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. కానీ చాలా స్లోగా Our వెళ్తుంది. aquatic resident likes to make an ఇదేంటిది? appearance once in a while. ఓహో This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. అదా What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. వీటితో కాంపియా The tour is about to begin. Follow closely. ముందు వీడి క్యాప్ తీసేస్తా, నాకు చిరాగ్గా ఉంది.
Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? ఓహో ఉందిగా వ్యూ. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so Tinandi. quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky ఏంటి బ్రో situation. తినండి, మీకు సౌండ్ వినిపించిందండి. ఓహో Now that's more like it. ఓకే నైట్రోస్ లాగా. Hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? ది ఔలరీ. Flying tips and George ఇందులో Brown ఉంటాయి ఔల్స్ Hogwarts. అన్ని. This is quite the tour, Everett. యో క్విడిచ్ గ్రౌండ్. ఓహో Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. అయిపోయారా? And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. సరిపోయింది. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. ఎంత పీకింది? As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. I have no regrets. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Okay, Hogsmeade. కొనుక్కోవచ్చు. He's వెళ్ళి. always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. ఓహో కొనుక్కోలైతే. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. ఓహో Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. ఓకే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు విజిలీ దగ్గరికి వెళ్తే ఇదే వస్తుంది రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. అది అన్లాక్ చేస్తే ఇంకా ఎండ్ చేస్తా స్ట్రీమ్ని. రిక్వెస్ట్స్ చూద్దాం. Where maxima and endurance potions and use them simultaneously.
అప్పుడు డిపల్సే వస్తుంది. నైస్. రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ పెడతా. మీట్ ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ, లెర్న్ ఏ కర్స్ ఫ్రమ్ సెబాస్టియనా. వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఈ 3 మెయిన్ అర్థమైంది. Keep an eye you don't get one that's too mature or you'll be Incendio. Chomping cabbages terrify me. Something about Revelio. Protego. అండ్ గైస్ ఈ రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ మొత్తం అయిపోగానే ఇంకా ఎండ్ చేస్తా. Somewhere away from prying eyes. ఓహో వీడికి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అనుకుంటా రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. ఇక ఓహో బాగా తీసాడు. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, Revelio. focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. Okay. The house elf I was House speaking elf. to in my classroom your first వాడు day. స్టార్టింగ్ Thought కనిపించాడు he might help you use వీజ్లీతో, the room ప్రొఫెసర్ once you వీజ్లీతో. found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Heaven's Court. Okay. ఇవన్నీ లూమోస్ వాటిలో Splendid. పెట్టుకుందాం. Now, cast Evanesco on those chairs. సెట్. అదేంటి ఈ గేమ్ టైం టేకింగ్ బ్రో, ఎక్స్ప్లోరేషన్కి బాగుంటుంది ఈ గేమ్.
ఏమంటే ఎన్విడియా 40 ఆర్ 50 సిరీస్ విత్ రే ట్రేసింగ్ అల్ట్రా ప్లస్ హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ అల్ట్రా రియలిస్టిక్ మోడ్ వేసుకుని ఓహో పెద్ద ప్లానే ఇది. ఆడితే చారీ గారు ఎనీ బ్రో అసలు కన్సోల్కి పీసీకి కాంట్ కంపేర్ బ్రో. You'll note that you are now in possession of Moonstone. అది ఒక్క జీపీయూఏ లక్ష అబోవ్ బ్రో. Let's move on. ఇది ఓవరాల్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది కన్సోల్స్. Merlin's name is that elf. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఆడేది బ్యాలెన్స్డ్ కదా, బ్యాలెన్స్డ్ 2K రిజల్యూషన్లో ఆడుతున్నా. నాకు తెలిసి వాడు 2K కంటే కొంచెం తక్కువే ఇస్తాడు రిజల్యూషన్. 40 FPS అంటున్నాడు కానీ ఇందులో తెలియట్లే, ఓపెన్ వరల్డ్లో తెలిసిపోతుంది 40 కంటే కొంచెం తక్కువే ఉంది అని. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా కన్సోల్లో మాడ్స్ ఎక్కువ కదా. యా బ్రో, అసలు ఇలా రన్ అవ్వడమే ఎక్కువ బ్రో కన్సోల్స్కి. Revelio. నేను మూన్ స్టోన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. బాగుంది. ఓకే సారీ. Accio. Revelio. అర్రే రే. Accio. Revelio. ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలరా? Accio. Levioso. Revelio. ఓహో ఇవే మార్చారు కదా. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. Oh, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. యో వీడెవడు బొమ్మ ఇది? Revelio.
భలే ఉంది. ఇవాళ థంబ్‌నెయిల్ ఇదే పెట్టా. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Revelio. Was that a golden snitch? ఏంది? Perhaps you should summon your wits and find out. గోల్డెన్ స్నిచ్ అన్నాడు. Accio. Revelio. బ్రూమ్ స్టిక్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇంకెందుకురా కొండం పట్టుకెళ్ళిపో. Accio. Levioso. Accio. Revelio. I hope that house elf can find us in here. ఇక్కడ కూడా ఫ్లూ ఉన్నట్టుంది. మనోడు ఏవో ఎతుకుతున్నాడు. డీక్. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. సో అప్పటికి మారిపోతుంది అనుకుంటా. Do the rest. మెంటల్. మనం ఏది కోరుకుంటే అలాగా. నెవిల్ గడ్ మూవీలో టాయిలెట్ ఎదుగుతూ ఉంటాడు. సో టాయిలెట్ రూమ్ వస్తుంది. మ్యూజిక్ రచ్చ పెట్టాడులే.
సూపర్. ఇవాళ గట్స్ మామ You've బర్త్డే. given yourself ఓహో quite a canvas to work with. సూపర్. అయితే హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పండి బ్రో నాకు. I look forward to seeing what Revelio. you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. ఏంటిది? It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. ఓకే. యూ హ్యావ్ అన్లాక్ ద డెస్క్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే మనకైతే ఇప్పుడు వచ్చి రాలే. నో అన్ఐడెంటిఫైడ్ గేర్ అది రాలే. This will be more useful when I have something to identify. కాసేపు You'll find plenty of items బ్యాండ్ of ఆఫ్ clothing that ఆడతా. need to be identified. ఓకే ఓకే. The desk ఏంటి మీరు will be an గట్స్? యా invaluable బ్రో resource. నేను గట్స్, బ్యాట్మెన్, Revelio. హ్యారీ పాటర్ అన్నీ. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in నేను conjuring. గట్స్, బ్యాట్మెన్ అదే The room చెప్తున్నాను. might బ్యాట్మెన్, not హ్యారీ provide పాటర్, everything you గట్స్ need on అన్నీ. its own. Conjuring? మీరు మజిమా బ్రో. Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. కంజ్యూరింగ్ స్పెల్. సో ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్పెల్ అనమాట. గట్స్ మ్యాజిక్ యూజ్ చేయడు బ్రో. నాది డ్రాగన్స్ డాగ్మా ఉంటుంది, Very అందులో చూడండి. When conjuring Guts more build. complex objects, you'll need what's called a మీరు spellcraft. డ్యూయల్ బ్లేడ్స్. Spellcrafts are like నాది డ్యూయల్ recipes. బ్లేడ్స్ కాదు, They list గ్రేట్ the స్వర్డ్. ingredients or resources మీరు ప్రతి గేమ్లో needed to డ్యూయల్ conjure బ్లేడ్ a యూజ్ particular చేస్తారు. object. You should have acquired some for a potion మీరు station assassin bro. and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier ఇవన్నీ to గ్రైండ్ purchase చేయాలి. them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. కన్జ్యూర్ చేయమంటున్నాడు వాడు. ఇందులో అసైన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఏది కంజూర్ది? ఇంతే కదా. ఓహో, పోషన్స్ ఐటమ్ యూజ్డ్ టు బి బ్రూ పోషన్స్ అంట. ఓకే ఇలాగా. స్మాల్ సైంటిఫిక్ కేంద్ర, మనకి బిగ్ కావాలి. బ్రో ఏ థీమ్ పెడదాం బ్రో? సైంటిఫిక్ పోషనా, బొటానికలా, ఎలక్ట్రిక్కా, గోతిక్కా? ఈ మధ్య మారినాలే వెజర్క్ చూసిన తర్వాత. ఓకే హ్యాపీ బర్త్డే గట్స్ రష్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. యో హాపింగ్ పాట్స్ పెట్టుకుంటా, ఇవి కొనుక్కున్నాను నేను. ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకుంటా. చెప్పండి సైంటిఫిక్ అంటే బ్లూది, ఇది బొటానికల్, ఇది ఎలక్ట్రిక్, ఇది గోతిక్. గోతిక్ అసలు కనిపించలే. సైంటిఫిక్ పెడతా లేదంటే ఇది పెడతాలే. చేంజ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి? అలా అయితే ఆగి చెప్తా.
ఇల్లు ఉంచుతా. మొత్తం 3 పెట్టుకుంటా. ఇది బొటానికల్లో రెడ్ పెడతా. అయిపోయాయి అన్నీ. ఒరే అయిపోయారా? ఎలక్ట్రిక్కా? ఓకే. వాటికి చూడు, షూ ఒకటిను, దానికి కాలు, భలే ఉంది. ఓషన్ స్టేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మనకి మెయిన్గా మూన్ స్టోన్ కావాలి బ్రో. ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ పెడతా. ఓకే. ఇక్కడ ఉంచుతా. డన్. చేంజ్. కంజూరే పాటింగ్ టేబులా? అది ఇక్కడ ఉంటుంది. కంపోజిటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎప్పుడు కొన్నాను? ఈ గేమ్లో రౌండ్ టేబుల్ హాల్ ఉంటుంది చారి గారు. ఆ మూన్ స్టోన్స్ వెతికేటప్పటికి మీకు తల ప్రాణం తోక్కొస్తుంది. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క చోట ఉంటుంది. పైగా రాత్రి అట్లే కలెక్ట్ చేయగలం. అవునా, సరిపోయింది. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేస్తా నైట్. ప్రెజెంట్ అయితే చిన్నది పెట్టుకుంటా. Gothic bomb. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Bro, నేను Do not దీని underestimate వరకే his ఆడే బ్రో. insights. బ్రూమ్ అన్లాక్ చేసా. దీంట్లో 2 పెట్టా. అది ఆడి ఒక 2 years అవుతుంది. Can you ఒక tell me a రూమ్ bit more కట్టుకున్నా. about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. ప్లస్ Deke నేను has నైట్ had a ఏం good చేశానంటే deal of మొత్తం ఐ experience, చెస్ట్లు both ఉంటాయి here at కదా, Hogwarts and at ఆ a ఐ previous చెస్ట్లు అన్నీ post. అన్లాక్ I చేస్తా. shall let Deke tell you 13,000 more when వచ్చింది. he's ready. But ఆ again, you would be 13,000తో wise to listen to any suggestions he may ఏం have. కొన్నా? లేదు, కొనాలి. బ్రూమ్ కొనాలి ఇప్పుడు. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly I will be sure. good luck. I don't have anything for this at the moment. అరే ఇదేమో ఓపెన్ అవ్వట్లే. ఓకే, ఇది మన క్లాస్లోనే వచ్చింది.
రిటర్న్ ఇవన్నీ మళ్ళీ తర్వాత కొనుక్కోవాలి. Sweets must be purchased from the magic need. Shoot acid at nearby enemies అంట. ఇది పెట్టుకుందాం. ఓకే, మ్యాండ్రేక్ కూడా మనం ఎనిమీస్కి అటాక్ చేయొచ్చు కదా. ఇది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చా లేదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ రెండు ఉన్నాయిగా, చాలు. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. ఒక లాక్ స్పెల్ వస్తుంది బ్రో. స్టార్టింగ్ కష్టం అనిపించింది, తర్వాత ఇంత ఈజీ అని అప్పుడు తెలిసింది, మెకానిజం తెలిసాక. అల్హోమోరా ఇంకా రాలే. లైఫ్ ఈజ్ టూ షార్ట్ టు గ్రైండ్, ఐ జస్ట్ యూస్ ట్రైనర్. సరిపోయింది. మ్యాండ్రేక్ అంటే ఏంటి బ్రో? బ్రో అదే బ్రో, పాట్స్లో నుంచి తీస్తారుగా, వరుస్తాయి, అక్కడది మ్యాండ్రేక్. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. అవి అరిస్తే చెవులు బొక్కడిపోతాయిగా. Here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. ఇంటీరియర్ డెకరేటింగ్ అంటే గేదర్ మూన్ స్టోన్ 50 కావాలి. సరిపోయింది. Revelio. ఇవి ఇంకా 5 minutesలో వస్తాయి. రే, నువ్వు మ్యాజిక్ చేసి ఇవ్వచ్చు కదరా. Mandrake hair is used to create witch wands. ఓహో, ఓకే. 1 day మొత్తం మూన్ స్టోన్స్కే అయిపోద్ది. అదే ఇంకా ఆఫ్లైన్లో చేసుకుంటా మూన్ స్టోన్స్ అంతా. తర్వాత ఇంటీరియర్ ఏదో చెయ్యాలంట. లేదు, తెచ్చుకుంటా. 3 hours అయిపోయిందా? ఓకే, ఇంకేంటి చేస్తాను. నైట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయక్కర్లే బ్రో. మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి రెస్ట్ చేయండి బ్రో. నైట్ అది కాదు, నేను నైట్ ఆడతా. నాకు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి నైట్ వచ్చాక ఆడతా. మీకు టిప్ ఇచ్చా సేవ్ చేయడానికి. ఐఎమ్ ఆల్సో ప్లేడ్ ద గేమ్ ఎలిట్. కానీ ఈ 4 minutes మనం వెయిట్ చేయాలి కదా. ఇది మార్చడానికి అవ్వదు కన్సోల్స్లో అయితే. కన్సోల్స్లో అయితే టైం మార్చడానికి అవ్వదు, అందులో ప్లే స్టేషన్లో అస్సలు అవ్వదు. నేను నైట్ 1:30 వరకు గ్రైండ్ చేసా బ్రో. హాగ్వర్ట్స్లో ఉన్న ఐ చెస్ట్లన్నీ కంప్లీట్ చేశా.
ఐ చెస్ట్లోను హాక్స్మీడ్లో కూడా ఉంటాయి, 11 ఉంటాయి అవన్నీ. నాకు 0.1 సెకండ్స్లో అయిపోతుంది బ్రో. ట్రైనర్ అయితే ఇంకేంటి బ్రో, అన్నీ ఇన్స్టెంటే. కన్సోల్స్లో ట్రైనర్స్ అవ్వవుగా అది. సో అది నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా గైస్. మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో కలుద్దాము. బాయ్ 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 లాల్ బ్రో. నైట్ ఇంకా గ్రైండ్ చేసుకుంటా.